This class is on Civil Procedure Code. In the last previous class, we have seen Order 80 of CPC, hearing of the suit and examination of the witnesses. So, how the witness can be examined by a court at the time of trial. ஒரு வழக்கு விசாரணையின் பொழுது சாட்சியை எவ்வாறு விசாரித்து அதனை பதிவு செய்ய வேண்டும், என்னென்ன மொழிகளில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றிய சங்கதிகளை அடங்கியதான் கட்டளை 18 ஆகும். ஸோ Order 18 deals with the hearing of the witnesses and the examination of the witnesses, how the witness to be recorded. Those things are dealt by under Order 18 of CPC. Already we have seen up to Rule 4 of Order 18. Today's class is Order 18, Rule 5 onwards. So, before proceeding, I would like to submit to you one thing, that I have posted various lectures in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate, my channel name. If you want to go through all, you can go to YouTube and by giving search and in my name, and you can get all the classes of myself and you can go through and get benefited. Then I want to make one more thing. Kindly subscribe my channel before proceeding to class. Thanking you for doing the same. Then now I am going to see Order 18 Rule 5, கட்டளை 18 விதி 5, how evidence shall be taken in appealable cases. மேல்முறையீடு செய்யப்படும் வழக்குகளில் எவ்வாறு சாட்சிகளை பதிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ in cases in which appeal is allowed, ஸோ மேல்முறையீடு செய்யப்படக்கூடிய வழக்குகளில் the evidence of each witness shall be taken in the language of the court. So in our Tamil Nadu, language of the court is Tamil in lower courts. So it may be taken the language both English and Tamil, but the usual well-known language is Tamil. So we can record the language of the court, that is in Tamil, in our place. So taken down the language of the court, that is the எந்த மொழியில் நீதிமன்ற மொழி என்று உயர் நீதிமன்றத்தால் அனுமதிக்கப்படுகிறதோ அந்த மொழி. இப்போ தமிழ் மொழினா தமிழில் சாட்சிகளை விசாரித்து பதிவு செய்ய வேண்டும். தென் 1 in writing by or in the presence under the personal direction and superintendence of the judge. So the recording of evidence should be done in writing by the judge. அவரே கைப்பட எழுத வேண்டும். அல்லது in the presence under the personal direction and superintendence of the judge. So in his presence and his direction and superintendence, அவர் மேற்பார்வையில் அவருடைய பர்சனலாக ஒரு இருக்கிற நேரத்தில் அவருடைய மேற்பார்வையில் பதிவு செய்யலாம். So the judge himself can write, or he can ask to take evidence by typist. He can dictate the evidence given by the witness to the typist, then typist will make it to be typed. That is from the dictation of the judge on the typewriter. So it can be either typewriter or a person can write. That is the procedure.
he himself write, or it can be written by anybody else, or it can be typed by using typewriters. These are the proceedings to be done. Then the judge reason to be recorded, director record the mechanically in the language in the presence of the judge. So mechanically in the language of the court in the presence of the judge. Reason to be recorded, reason recorded, so directs recorded mechanically in the language in the presence of the judge. So the reason why it is recorded by another should be given proper reason. So mechanically, that is the typewriting. Then rule 6, when the deposition to be interpreted, இது எப்பொழுது அதை விளக்கி கூற வேண்டும் யாருக்கு, where evidence is taken in the language different that of the in which it is given. Suppose a person gives in English or Hindi, then the translation is done in the language of the court, that is in Tamil. So, or a person deposes in English, it is taken in Tamil, or a person deposes in Tamil and it is recorded in English. So, the person giving evidence on some other language, the recording of evidence is in some other language. So, ஒரு சாட்சியம் அளிக்கப்படும் மொழியானது வேறு மொழியிலும் அதை பதிவு செய்யப்படுவது வேறு மொழியாயினும், that is the given. The witness does not understand the language in which it is taken down. So, the witness did not know the language in which it is recorded. So, a person knows English but he did not know Tamil, but the evidence is recorded in Tamil. He did not know Tamil. That is the procedure. So, ஒரு நபர் ஆங்கிலத்தில் சாட்சியம் அளிக்கிறார், அவருக்கு தமிழ் தெரியாது, ஆனால் பதிவு செய்தல் தமிழில் நடைபெறுகிறது. That is the taken down in English. The evidence taken in right shall be interpreted to him in the language in which it is given. So, the Tamil language recorded should be translated into English and explained to the witness. So, அவ்வாறு தமிழில் பதிவு செய்யப்பட்ட சாட்சியத்தை அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அவருக்கு அதை விளக்க வேண்டும். That is the procedure. So, when the different language are used, deposing by a witness in different language, recording of evidence is in different language, and which is not known to the witness, then the recorded language should be explained to the witness which was given, in which language he has given the deposition. So, ஒரு சாட்சி அவர் எந்த மொழியில் அளிக்கிறாரோ அதற்கு வேறுபட்ட மொழியில் சாட்சியம் அளித்தால், அவர் என்ன மொழியில் அளித்தாரோ அந்த மொழியில் அதனை டிரான்ஸ்லேட் செய்து அவருக்கு அதை விளக்கி கூற வேண்டும். That is the section 6. Then evidence taken under 138. So, section 138, evidence taken under 138 shall be in the form prescribed in Rule 5, shall be read over and signed on occasion interpreted, corrected as it was taken under that rule. So, the language under section 138, English, that is to be taken by the High Court, the language should be in English. So, if it is taken in English, then and then it should be read over and occasion interpreted, corrected, and it should be certified that I have heard the language, my version is correctly recorded. So, அந்த சாட்சிக்கு ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டமானால் அதை படித்து காமித்து நான் கூறியபடி அவருடைய மொழியில் கூறியபடியுள்ளது என்பதை அவரை ஒப்புக்கொண்டு கையொப்பம் பெற வேண்டும். That is the manner in which it to be taken. So, section Rule 8, memorandum witness when evidence not taken by judge. The deposition is not written by the judge. ஒரு சாட்சியத்தின் டெபோசிஷன் வாக்குமூலத்தை நீதிபதி பதிவு செய்யவில்லை என்றால், where the evidence is not taken in writing by judge.
ஸோ இட் இஸ் நாட் டேக்கன். அவர் நீதிபதி தன் கைப்பட எழுதவில்லை என்றால் from his dictation in open court recorded mechanically in his presence. So if it is dictated and taken by somebody else, or it is mechanically, that is the typewriter or computer is used to record the evidence, he shall be bound as examination of each witness in his proceed to make a memorandum. Each witness defends his memorandum shall be written and signed by the judge and shall form part of the record. So after recording the evidence of the witness is over, he shall be bound as a examination of each proceed and to make memorandum of substance. So it should be in the form of deposition which he possesses. That memorandums shall be in writing, in written. The memorandum shall be in written and signed by judge and form part of the record. அந்த குறிப்பு அவர் எழுதி அந்த என்னால் இந்த அவையறிய இந்த சாட்சியமானது சாட்சியினால் கூறப்பட்டதை கூறி தட்டச்சு செய்யப்பட்டது என்பதை ஒரு குறிப்பு எழுதி அந்த டெபாசிஷனுக்கு கீழ் குறிப்பு எழுத வேண்டும். தட் இஸ் தி மெமரண்டம். தென் ரூல் 9, when evidence is taken in English. ஸோ ஆங்கிலத்தில் ஒரு சாட்சி வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தார். வேறு இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி கோர்ட். ஒரு நீதிமன்றத்தின் ஆங்கிலம் வழக்கு மொழியாக இல்லை என்றால், ஸோ இட் இஸ் நாட் லாங்குவேஜ், தி இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி கோர்ட். பட் பார்ட்டி ஆல் தி suit who appear in person, pleader appear by pleader did not object to have evidence given in English and be taken in English, and judge may taken down and causes to be taken down. So in our state, the language of the court generally Tamil. So when a witness wants to give an evidence in English and the pleaders of both sides and parties should not object it. ஸோ ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் சாட்சியம் அளிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது வழக்கறிஞர்கள் அந்த நபர்கள் யாரும் ஆஜராகி அதற்கு ஆட்சேபனையை தெரிவிக்கவில்லை என்றால், டூ நாட் அப்ஜெக்ட் தி ஹேவிங் எவிடன்ஸ் இஸ் கிவன் இன் இங்கிலீஷ். ஆங்கிலத்தில் சாட்சியம் அளிப்பதற்கு எவ்வித ஆட்சேபனை இல்லை என்று பீயிங் டேக்கன் அவுட் இங்கிலீஷ். ஸோ இட் கேன் பி டேக்கன் இன் இங்கிலீஷ். த டெபோசிஷன் கேன் பி taken in English, which is not language of the court, and if it is not objected by the parties or pleaders present at the time of examination of the witness. That is the basic of the things. So taken down, that may taken down and causes to be taken. The language, the English deposition can be written by the judge, or it can be mechanically typed or taken down by another person nominated by the judge to taken down it. Sir, then rule 2, when evidence is not given but all the party who appear and pleader party has appeared by pleader not appeared taken down in English, judge may taken down and causes to be. Where the evidence is not given in English but all the parties who appear in person, so if evidence is not English, that is not taken in English, but all party and pleader appears do not object having evidence taken down in English, judge may taken down and such English in English. That is the basic things. Similar type, it can be taken in English. The deposition can be taken in English. Then the rule 10, particulars of question and answer may be taken down. The court may, on its own motion or on application party, or is taken down particular question and answer. Any objection to the question, it appears and special reason for doing so. Suppose it may be taken in the form of question and answer. கேள்வி பதில் மாதிரி ஒரு சாட்சியினை பதிவு செய்யலாம். That is the court may on its own motion or application
the court itself on oath, நீதிமன்றமே தான் விரும்பும் பட்சத்தில் அல்லது on application, if you are want to file an application, you can file a petition under this order 18 rule 10, and the evidence may be recorded in the question and answer form. Then the court will allow to take it as in the form of question and answer. So the particular question and answer is given. So the mode of recording, question will be recorded first and the answer will be recorded simultaneously. So the objection, if any question is objected, then the objection will be taken down by the special reason for doing so. ஸோ ஒரு கேள்வி அவ்வாறு பதிவு செய்யப்படும் ஒரு கேள்விக்கு ஆட்சேபனை இருப்பின் அது முறையாக இருப்பின் அந்த ஆட்சேபனையை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். தட் இஸ் தி mode of recording in the form of question and answer. So that is the any particular this question and answer may be taken. That is the கேள்வி பதிவு முறையில் பதிவு செய்தல். கேள்வி பதிவு முறையில் பதிவு செய்யலாம். நீதிமன்றம் விரும்பினால் அவர்களே பதிவு செய்யலாம், அல்லது நீதிபதிகள் விரும்பினால், அல்லது அந்த இரு தரப்பினர் யாரோ ஒருவர் கேள்வி பதிவு முறையில் இந்த சாட்சியத்தை நீங்கள் பதிவிட வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் அதை நீதிமன்றம் அனுமதித்து அதன் அடிப்படையில் பதிவு செய்யலாம். அவ்வாறு பதிவு செய்யும் பொழுது ஏதாவது கேள்விகளுக்கு ஆட்சேபனை இருக்கும், அதை தெரிவித்தால் அந்த ஆட்சேபனையினை பதிவு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி mode of recording in the form of question objected to and allowed by the court. As per rule 10, this is rule 11, question objected to and allowed by the court. If you are raising any objection to a particular question, then what is the procedure if it is allowed by the court? When any question put to the witness is objected by party or his pleader, the court allows same to be put the judge taken down the question and answer and objection name of the party making it and together with the decision thereon thereof. Suppose already as I have stated in rule 10, a question is asked by one party or his pleader. The same is objected by the other side, that is the pleader or the party. Then the court is bound to shall taken down the question first and answer of the question, and also what is the objection raised by the party should be recorded, whether the objection was disallowed or allowed. That should be make an endorsement, decision of the court. அந்த நீதிமன்றம் அந்த ஆட்சேபனையில் என்ன முடிவு செய்தது என்பதை நீதிபதி பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒரு கேள்வியினை ஆட்சேபனை செய்தால், if a question is objected and it should be taken, the answer and should be taken for the objection raised by the one party, and then the court upon which what is the decision upon the objection should be recorded in the deposition. ஸோ ஒரு நபர் ஆட்சேபனை எடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஆட்சேபனையை நீதிமன்றம் என்ன தனது முடிவு என்பதை எடுத்தது என்பதையும் அந்த பதிவிட வேண்டும். தட் இஸ் தி mode of recording objections. So then the rule 12, remarks are denominator of the witness. Denominator. ஸோ சாட்சிகளின் நடத்தை, ஒருத்தர் நின்று சாட்சிகள் சரியான நடத்தை இல்லாமல் அவமரியாதையாக நீதிமன்றத்தில் சாட்சி அளிப்பானாம். ஸோ த கோர்ட் மே ரெக்கார்ட் such a remark as material respect denominator of any witness which is under a wheel under examination. ஒருத்தர் ஒரு மரியாதை இல்லாத, ஒரு கொஸ்டினுக்கு சரியான பதில் சொல்லாத, எதிர்த்து பேசி நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு அவமதிப்பு மாதிரி செய்கிற மாதிரி ஒரு நடத்தை இருந்தால் அவ்வாறு நீதிமன்றம் எச்சரித்தும் similarly he is acting on the same kind of character, then the court can record the character of the witness, that is the adamancy, and then there such a kind of character shall be taken by the court in the deposition. ஒரு சாட்சி முன்னுக்கு பின் முரணாகவும் முறையற்ற வகையிலும் பதில் அளிப்பாரானால் அவருடைய நடத்தை நீதிமன்றம் சரியாக
பதிலளிக்க சொல்லியும் அவர் சரியாக பதிலளிக்கவில்லை. முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுவதும், நான் சரியான நடத்தை இல்லை என்றாலும் அந்த சம்பந்தமான மோசமான நடத்தை அந்த சாட்சி விசாரிக்கும் போது நடந்து கொண்டால் அதனை நீதிமன்றம் பதிவு செய்யலாம். சாட்சியினுடைய நடத்தை இதுதான் என்பதை அவர் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியை விசாரிக்கும் பொழுது இவ்வாறு நடந்தது. These are the character reflected while examining the witness. Then it is a bad character. Court can record the bad character of the witnesses simultaneously while recording the evidence of that witness. That is the denominator of witness. Section Rule 12. Then these are the recording of evidence in appealable cases. மேல்முறையீடு செய்யப்பட வேண்டிய வழக்குகளில் செய்யப்பட வேண்டிய நடைமுறை இதுவரை up to Rule 12 we have seen. 12 வரை it is an appealable case. What is the procedure to be adopted while recording the evidence? That is up to 12 we have seen. இதுவரை கட்டளை 12 வரை மேல்முறையீடு செய்யக்கூடிய வழக்குகளில் எவ்வாறு சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும், எந்த முறையில் பதிவீடு செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம். Then in certain cases, small cases, memorandum of evidence in unappealable cases, when there is no appeal lies, then the court can record what is the procedure to be adopted. That is the basic of these things. So, when appeal does not lies, then the court can, how the proceedings can be taken down. That is the procedure to be followed. Then, in which an appeal is not allowed, shall not be necessary taken down and dictate and record evidence of witness and the length. விழாவரிய சாட்சிகளை பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை. In case in which appeal is not allowed, so appeal, when there is no appeal lies, it shall not be necessary, தேவையில்லை, to take down and dictate the record evidence of in length. ரொம்ப விழாவரியாக சாட்சியை விசாரித்து பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. But judges as examiners proceed and shall make in writing, dictate directly on typewriter, cause to be mechanically recorded. Memorandum of such witness, what the witness deposed, memorandum signed by the judge and otherwise authenticated and shall form part of the record. So, lengthy evidence is not required when the appeal is not allowed. It can be recorded precisely and the court can take down as that of the ordinary evidence. ஸோ நீதிமன்றம் அதை நீதிபதியே தன் கைப்பட எழுதலாம். ரொம்ப லென்த்தியான சாட்சியம் அளிக்க வேண்டியதில்லை. அந்த முக்கியமான சங்கதியை பொறுத்து அளித்து அதை நீதிபதி கைப்பட எழுதி அல்லது கம்ப்யூட்டரில் அல்லது தட்டச்சு மிஷின் டைப்ரைட்டரிலோ டைப் அடித்து அதனை கையொப்பமிட்டு நீதிமன்ற கோப்புகளில் வைக்கப்பட வேண்டும். அது நீதிமன்ற கோப்புகளில் ஒரு அங்கமாக கருதப்படும். When it is not appealable, the court can record evidence. It may not be allowed. Details of the evidence, lengthy details of the evidence are not required. So just of the evidence is recorded, which may be taken by the judge in writing, or he can dictate to a third person, or it can be typed using typewriter or nowadays computer, and it shall be signed by the party and judge, and it is form part of the record. That is the Rule 13 of CPC. Then the Rule 14, judge unable to make such a record the reason of his inability. That is abolished, Rule 14. Then power to deal with the evidence taken before another judge. If a judge takes evidence, it is only only 2 or 3 witnesses has been examined, or plaintiff side evidence is over, then the case is posted for defendant evidence,
or plaintiff side only one witness is examined or chief is taken, not at crossing. So only parted evidence cases, a judge is transferred. A judge is transferred or judge is prevented by death. So suppose he dies, a judge dies, or he is transferred, or other cause from concluding the trial of the suit. So he may be posted in charge of some other court or deputation or any other reason. A judge is transferred or unable to attend, whatever the reason, the same judge could not proceed with the case for any one of the reason. ஒரு நீதிபதி ஒரு வழக்கினை விசாரித்து பாதியிலே நிற்கும் பட்சத்திலும் அந்த நீதிபதி தன்னை மாற்றலாகி உத்தரவிட்டாலோ அவர் அல்லது ஒரு நீதிபதி இறந்து விட்டாலோ வேறு என்ன காரணங்களாக இருந்தால் அந்த நீதிபதி அந்த வழக்கினை தொடர்ந்து விசாரிக்க முடியவில்லை என்றால் இட் இஸ் ஒன்லி பாதி மட்டும் விசாரணை நடந்து வாதி செய்து சாட்சியமோ அல்லது பிரதிவாதி செய்து சாட்சியமோ மட்டும் பிரதிவாதியில் சில சாட்சிகளை விசாரித்தல் அல்லது வாதி சைடில் சில சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்யப்படாதவர்கள், இவ்வாறு பார்ட்டட் மேட்டருமாகும். பகுதியாக விசாரிக்கப்பட்ட வழக்கில் வேறு நீதிபதி வந்தால் வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர்? ஸோ ஜட்ஜ் குட் நாட் ப்ரொசீடு due to unavoidable reason, transfer or death or any other things. The succeeding judge of the same court, they can use the evidence recorded by the previous judge. So a judge recorded the evidence and subsequently he could not proceed with the case due to unavoidable circumstances by way of transfer and any other etc. reasons. And a succeeding judge, what is it? Then the evidence successor may deal any evidence were taken down under foregoing rules. So as per the CPC, the evidence taken by the transferred death or any reason, and the evidence should be taken and made by him under the dictation, may proceed with the suit at the stage it is left. So எந்த நிலையில் அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருந்ததோ அதே அந்த இதிலிருந்து அவர் தொடர்ந்து நடத்தலாம். ஸோ when the case is in parted position, ஒரு பகுதியாக விசாரிக்கப்பட்டு சாட்சிகள் அதோடு விசாரிக்க முடியாமல் ஒரு ஜட்ஜு மாற்றப்பட்டால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அவரால் தொடர்ந்து விசாரிக்க முடியவில்லை என்றால் அதற்கு பின்னால் வரும் நீதிபதி அந்த சாட்சியங்களை எடுத்து மீறி மீதி சாட்சியங்களை விசாரித்து வழக்கினை முடிக்கலாம். He can proceed with the case in the parted and finish off the remaining recording the remaining witnesses. That is the evidence recorded by previous judge can be taken by the another judge who is succeeding on that officer. The provisions are applicable deemed to evidence taken in suit is transferred under section 24. So this is then the rule, sub-rule 2. A trial is going on one particular case. A connected suit is pending in another case. So meanwhile, a stay is obtained on the filing of transfer OP, or it is transferred. So administrative order, some of the suits are transferred. Additional judges, some of the suit will be transferred by the officer. Then they to another court. There who is interested, or any application made under section 24, and the person, the case to which it is transferred to the court can proceed with the evidence already recorded in that case. ஒரு வழக்கில் ஒரு சாட்சி விசாரித்த பின்பு வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றலாகி சென்றால் அந்த சாட்சி விசாரிக்கப்பட்டது நிலையிலே மீதி சாட்சிகளை விசாரித்து அந்த வழக்கை முடிக்கலாம். So they can proceed with the parted evidence and the remaining evidence can be recorded. That is the subsection 2 of Rule 15. Then Rule 16,
power to examine immediately. Suppose a case is filed, a written statement is filed on the defendant side. One of the witness is not doing well, he may die any time or he may leave any foreign country. One of the attester, like I would like to say, an attester of the will may leave a foreign country. ஒரு வில்லில் சாட்சியாக போட்டவர் வெளிநாடு சென்று விடுகிறார், அவருக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு, சூட்டு இன்னும் விசாரணைக்கே வரல. ஸோ அவரை இனி விட்டுட்டா பிடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் அவரை முதலில் விசாரிக்கலாமா? எந்த விசாரணை தொடராமல் விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 16 of Order 18. So power to examine any immediately, that is the procedure to be adopted by the court. That is, what is the reason to examine any witness? Any witness is about to leave the jurisdiction of the court or other sufficient cause is shown should be taken immediately. So he may die, he is not doing well, or he may leave the foreign country, his presence could not be secured, he is posted for some other where, so he will not turn up to the court. So his evidence can be taken at the earliest point immediately. Then the court is satisfied that he may be examined first. Immediately the court can pass order and examine the witness, and provided as stated above. மேலே சொன்ன வகையில் அந்த சாட்சியினை முதலில் விசாரித்து அனுப்பிவிடலாம். So before beginning of the trial, any witness may leave the jurisdiction of the court. His presence cannot be secured. The party feels that if he leaves the jurisdiction of the court, then his presence cannot be secured. He cannot be examined as a witness. He can apply to the court. This witness is going to leave from this jurisdiction, and the court may permit to examine the witness first, and the court is satisfied the reasons stated by the party, then they allowed him to take evidence immediately, whatever the stage of the case. So that is the power given to the court and the party to examine as earlier as possible. ஸோ ஒரு சாட்சியினை அவர் அந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்புக்கு வெளியே சென்று விடுகிறார், அவரை அழைத்து விசாரிப்பது என்பது சிரமமாகிவிடும். அது எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் சரி. அதனால் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு மனு தாக்கல் செய்து, இந்த சாட்சி எனக்கு முக்கியமான, இவரை விட்டால் இனிமேற் கொண்டு விசாரிக்க முடியாது, ஆகவே இவரை விசாரிக்க வேண்டும் என்று காலகட்டாயம் சூழ்நிலை உள்ளது என்று தக்க காரணத்தை நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்தால், நீதிமன்றம் அந்த காரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உடனடியாக அந்த சாட்சியினை, அது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே போடலினாலும் அந்த சாட்சியை முதல்ல விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் அதுக்கு மேலே நீதிமன்றம் வேறு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகலாம். ஸோ த எவிடன்ஸ் டேக்கன் மேலே சொன்ன முறையில் எவ்வாறு சாட்சி விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என அந்த முறையில் விசாரிக்கலாம். Where evidence is not taken forthwith in the presence of such a notice as things a day fixed for exam shall be given to the parties. So உடனடியாக it is not taken immediately. The presence of the parties and such a notice, things sufficient day and fixed for exam shall be given to the parties. So on the date cannot be examined and sufficient time is given. போதுமான வாய்ப்பு கொடுத்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் விசாரிக்க அனுமதிக்கலாம். The evidence is taken to the witness, it admits to be correct and signed by the judge and can make correction. That is the mode of getting signature of the parties after recording the evidence of that party, and it shall be read over to the party. He admits that the statement and the recording is found to be correct, and he should affix his signature, and the judge also put his signature the same. That is the procedure to be adopted. Order 18 Rule 16. Then jurisdiction where witness is about to, where the sufficient cause owing to which
prudent for it to ensure that his evidence is immediately court upon the application of the party or witness at any time institution of suit taken evidence witness party in the manner provided therein. That is the one of the ruling. Lakshmi Bai versus Bhagavat Bhuva 2013 4 SEC page 97 and 2013 1 Madras Weekly Notes Civil page 446 Supreme Court equivalent cited 2012 3 Law Weekly page 825 Supreme Court. That is the ruling. So then rule 17, court may recall and examine the witness. The power is given whether the court is competent to recall any witness. Suppose the court wants to clarify certain aspects after evidence is over, or the court even before the pronouncement of the judgment, we want to clarify certain aspects from the witness. Then what is the power of the court? The court may recall, examine the witness. So already examined the witness, the court want to clarify certain aspects. The court can recall that witness and examine that witness, subject to examination, and put the question to him as it thinks fit. So நீதிமன்றம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வழக்கு ஈவன் தீர்ப்புக்கு போட்டிருந்தாலும் ஒரு சாட்சி ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்ட சாட்சியினை அவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்டு அதன் பதிலை பெற வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் விரும்பினால் அவரை அழைத்து மீண்டும் அந்த கேள்விகளை கேட்டு பதிலை பதிவு செய்யலாம். That is the power given to court. So the court thinks fit that these questions left by the both parties, if answer given by the party may be suitable to decide the suit, then the court can recall the witness already examined by the parties and cross-examined by parties and examine and put such a question to the parties. ஒரு சாட்சி ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்டு முடிந்த நிலையில் இந்த சாட்சியை விசாரித்து இந்த கேள்விக்கு பதில் பெற்றால் தான் இந்த வழக்கினுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அந்த சாட்சியை மீண்டும் அழைத்து அந்த கேள்விகளை அவரிடம் கேட்டு அதற்குண்டான பதிலை பதிவு செய்யலாம். That is the power given to court under Order 18 Rule 17. That is the basic things. So invoking the recall of other side cannot be permitted as a matter of course. So this is the power given to the court. This cannot be invoked by the parties. So the recall of witness other side cannot be by the court involved and there is no omission. Raise a crucial question. Discretionary power that cannot be invoked to fill up the lacunas in evidence already left. ஒரு சாட்சி விட்டு போன சங்கதிகளை அவரை மீண்டும் விசாரித்து ஒரு தரப்பினர் அதை பூர்த்தி செய்யலாம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு வழக்கினை தாக்கல் செய்து அவரை மறுபடியும் விசாரிக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் அதனை நீதிமன்றம் அனுமதிக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி ரூலிங். வீரையா வெர்சஸ் கமாயி அம்மாள் died 2017 1 Tamil Nadu Civil Judgment page 807 Madras 807. So the recall case posted 19 sign for cross examination. So 19 முறை குறுக்கு விசாரணைக்காக போடுறாங்க. The counsel examined only 6 times. 19 தடவை போட்டு 6 தடவை மட்டும் கிராஸ் பண்ணியிருக்கிறார். In meantime 18 years passed away. 18 வருஷம் போயிடுச்சு. அதெல்லாம் எப்படி 18 வருஷம் 19 times. In view of the fact not fit case to reopen and recall, petition dismissed. So 18 வருஷம் ஆகி அதில் 19 கிராஸுக்கு போட்டு அதில் 6 முறை கிராஸ் பண்ணி அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. மறுபடி ஒரு ரீகால் பெட்டிஷன் போடுறாங்க விசாரிக்கணும்னு. அதை உடனே ரீஓப்பன் ரீகால் அலோவ் பண்ண முடியாது. பெட்டிஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ். That is a petition was dismissed on the ground that the case is posted for 19 times for cross examination. In that 19 times 6 times other side cross examined the witnesses and meantime 18 years has gone.
So the dragging of the case for 18 years. Then all of a sudden the court closed the evidence of that witness, and again a recall petition was filed. That was dismissed. This is inordinate delay. Already sufficient opportunities given. 6 times you have cross-examined, 19 hearings for posted for cross-examination. Then the 18 years already passed. So that is the recall petition cannot be allowed and hence it is dismissed. That is the order of the court. So then order 18, rule 18. Suppose a suit property, on the basis of evidence, court cannot decide. So the court want to inspect the property, features of the property. ஒரு வழக்கு சொத்தினை பார்த்தால்தான் அந்த நீதிபதி ஒரு சரியாக ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் என்று கருதுவாரானால், so a judge wants to inspect the property, suit property, whether he is having power to inspect himself. Already there is a procedure, order 26. A commissioner is appointed by the court, and the commissioner will give a report, and on the basis of commission report deciding the matter. Suppose even after the commission report is filed, or if a court wants to inspect the property, suit property, then the court is competent to inspect the property. That is, and make a record, form part of the record of inspection. So the court at any stage of the suit, in a suit in respect of any property or thing which any question may arise, when the court inspect the property and shall as soon as practical make memorandum of maybe facts assured by such memorandum shall form part of the record of the suit. So if the court wants to inspect a property at any stage of the suit, and the court can inspect the property and make a memorandum of his inspection, and what is the features of the property is recorded by the judge, and the recorded memorandum is form part of the court record. ஒரு நீதிபதி ஒரு தாவா சொத்தினை பார்வையிட முடிவு செய்தால், அந்த நீதிபதி அந்த இடத்தை பார்வையிட்டு அந்த இடம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை பற்றி ஒரு பதிவு செய்து அதனுடைய அந்த தன்னுடைய ஆய்வறிக்கையினை பதிவு செய்து அந்த மெமரண்டம் பதிவு செய்து அது நீதிமன்ற கோப்புகளுக்கும் ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் prepared by the judge after the inspection done by the judge himself, and make an observation. These are the features of the suit property I have personally inspected, and the report is prepared, that the memorandum of report form part of the court record. ஸோ அந்த வழக்கின் ஒரு அங்கமாக ஒரு பகுதியாக அதை பாவிக்க வேண்டும். That is the rule. So this is the Madras I follow. As soon as the court shall record memorandum of any relevant fact observed in the inspection, such an form part of the record. That is the High Court amendment. Exercise of power. So one of the ruling, P.S. Rangarajan versus K.G. Pandurangan, 2012, 5 CTC, page 407, Madras, 2012, 4 Law Weekly, page 844, Madras. That is exercise. It cannot be disputed that the appellate court vested with the power and into inspect. However, the power could be exercised at the only discretion of the court below, considering facts and it may to meet the justice. Unless legal necessity while proceeding judge, the court need not have power personal inspection. No party to proceed entitled to compel to discretion personal inspection of the property, other property. Inspecting other property beyond the scope of suit and appeal. Even there is any similar encroachment made by any other flat owner for which the petitioner cannot collect evidence by way of getting an order to justify alleged to site allotted for comment. An advocate commissioner is only officer of the court. It is not in dispute that the second commissioner has given notice to both parties prior to his inspection. So in that case, I think, so
A second commissioner was appointed. In spite of that, a party filed a petition. Judge should inspect the property personally. A party cannot compel the judge to inspect a property. That is the ruling. ஸோ அந்த வழக்கில் ஒரு நீதிபதியை ஒரு நபர் மனு தாக்கல் செய்து இந்த பிரிவின் கீழ் நீங்கள் இந்த சொத்தை பார்வையிட வேண்டும் என்று நீதிபதியை வற்புறுத்த முடியாது. அவ்வாறு வற்புறுத்துவது சரியில்லை. அந்த வழக்கில் ஏற்கனவே ஒரு நீதிமன்ற ஆணையர் வழக்கறிஞர் அந்த இடத்தை அந்த பொது இடத்தை ஒருத்தர் சில பேர் ஆக்கிரமிச்சுட்டாங்கிறாங்க. அந்த ஆக்கிரமிப்பு பார்வையிட்டு ஒரு நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஆணையர் ஒருவர் பார்த்து அந்த அறிக்கை தாக்க அதே போதுமானது என்று அந்த வழக்கு முடிக்கப்படுகிறது. ஸோ பவர் டு கெட் statements recorded on commission. Suppose a person cannot be, he is in bed, he cannot come to the court, then what is the procedure? So in order to, in the position of judge, a commissioner or advocate can be appointed to take down the evidence as prescribed in the order 18. So ஒரு நீதிபதி, notwithstanding in this rule, the court may, instead of examining it in open court, directly under order 26 rule 4A, ஒரு நீதிபதி இந்த திறந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு சாட்சியை விசாரிக்காமல் அந்த கட்டளை 26 விதி 4A படி ஒரு ஆணையரை நியமித்து சாட்சியை விசாரிக்க உத்தரவிடலாம். The court is competent to make an appointment of commissioner under order 26 rule 4 to record the evidence of particular witness. He cannot be examined in the open court. Then the court can appoint a commissioner under order 26 rule 4A, and the commissioner of the court can, along with the two counsels and the parties, may proceed to the place of the witness and examine the witness and record the deposition of the witness as stated above, and it should be signed by the commissioner and the parties. Then it is a form part of the record deposition, like it is recorded by the judge. ஸோ ஒரு நீதிபதி ஒரு நீதிமன்ற ஆணையரை நியமனம் செய்து கட்டளை 26 விதி 4A படி ஒரு ஆணையரை நியமனம் செய்து அவரை ஒரு குறிப்பிட்ட சாட்சியை திறந்த நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்காமல் அவர் இடத்திற்கே சென்று விசாரணை செய்து அந்த பதிவுகளை, அந்த சாட்சியின் பதிவுகளை அந்த ஆணையர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பவர் கிவன் அண்டர் ஆர்டர் 18 ரூல் 19. ஸோ கட்டளை 18 விதி 19 எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ் பை கமிஷனர் ஆஃப் தி கோர்ட், ஒரு நீதிமன்ற ஆணையரை நியமித்து அவர் மூலம் ஒரு சாட்சியை விசாரிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள். That is with this order 18 is over. I conclude my class. Thank you for watching this video.